we're winning by a lot, but, you know, you can lose by a little. You know, when you're winning by a lot, you can still lose by a little, and we can't take a chance of losing the great state of North Carolina. This is not someone who is thinking about how to make your life better. This is someone who is increasingly unstable, obsessed with revenge, consumed with grievance, and the man is out for unchecked power. So, Georgia, I am here to ask for your vote. Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις κορυφώνουν τις προεκλογικές εκστρατείες τους με ομιλίες στις αμφίροπες πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα και θα δώσουν τα κλειδιά του Λευκού Οίκου σε έναν από τους δύο. Η Κάμαλα Χάρις επικεντρώνει την εκστρατεία της στο ζήτημα των αμβλώσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προτάσει την οικονομία ως το κεντρικό θέμα των προεκλογικών ομιλιών του και των αναρτήσεών του στα social media. And I know we all know that one does not have to abandon their faith or reasonably held beliefs to agree that the government should not be telling her what to do with her body. If Kamala wins, you are 3 days away from the start of a 1929-style economic depression. I believe that. 93 είναι συνολικά οι εκλέκτορες στις 7 αμφίροπες αμερικανικές πολιτείες που θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Με τις δημοσκοπήσεις λίγες ώρες πριν τη μητέρα των μαχών της 5ης Νοεμβρίου να κρύβουν εκπλήξεις. Όπως αυτή της εφημερίδας Des Moines που δίνει στην Κάμαλα Χάρις προβάδισμα 3 μονάδων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στην Άιοβα, πολιτεία προπύργιο των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, στο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που παρουσιάσαν οι New York Times, η δημοκρατική υποψήφια έχει προβάδισμα μόλις 1 μονάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν το όριο του στατιστικού λάθους είναι στο 2,5%. Όλο το απόγευμα και το βραδάκι εδώ, για πρώτη φορά είδαμε μια δημοσκόπηση από την πιο φημισμένη pollster της Αμερικής, την Ann Seltzer, που δίνει την Κάμαλα Χάρις, της Κάμαλας Χάρις δίνει ένα πλεονέκτημα στην Iowa. 3 πόντους μπροστά για πρώτη φορά σε αυτή την εκλογή. Αλλά το πιο σημαντικό γιατί το συζήτησα και σήμερα με την εκστρατεία της και βλέπουμε και από αυτά που λέει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ανησυχούν. Το πιο σημαντικό που μάθαμε από την Άιοβα είναι ότι οι γυναίκες προτιμάνε 20% πιο πολύ την Κάμαλα Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ. This is it. The last campaign stop in Pennsylvania. Gosh, I wish I could talk to someone who's been in my shoes, you know? A black South Asian woman running for president, preferably from the Bay Area. Nice to see you, Kamala. It is nice to see you, Kamala, and I'm just here to remind you, you got this. Because you can do something your opponent cannot do. You can open doors. We know each other so well, we even finish each other's belief in the promise of America. Η Κάμαλα Χάρις έκανε εμφάνιση έκπληξης στη σατυρική εκπομπή του NBC, το Saturday Night Live. Στο σκέτ της εκπομπής, η υποψήφια δημοκρατική πρόεδρος σατήρισε ότι χρειάζεται να κερδίσει την αμφίροπη πολιτεία της Πενσιλβάνια για να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στον Λευκό Οίκο. Από τη σάτυρα, βέβαια, δεν ξέφυγε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υποψήφιος δημοκρατικός αντιπρόεδρος Tim Walz, αλλά και ο πρόεδρος Joe Biden. I'm gonna vote for us. Great. Any chance you are registered in Pennsylvania? Nope, I am not. Well, it was worth a shot. And live from New York and Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player. Do you agree? And tell me, who has more Greek in him, the Greek or me? I think we have about the same. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδωσε την απάντησή του στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα των Bucks εναντίον των Cavaliers. You know, at the end of the day, I don't follow politics that much, and the little that I follow, I try to keep my political views to myself and to my family. I'm here to, you know, win basketball games and answer to basketball questions. But I wish both candidates best of luck. Λίγα 24 ώρα πριν τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παραμένει στο προσκήνιο με τις σκληρές δηλώσεις του κατά των Ρεπουμπλικανών. These are the kind of guys you like to smack in the ass. Περισσότεροι από 69 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει από την περασμένη Παρασκευή, που είναι σχεδόν το 44% του συνολικού αριθμού που ψήφισε στις εκλογές του 2020.